আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমরা দুঃখিত আজ একটু বিলম্বে আমাদেরকে প্রোগ্রামটা শুরু করতে হয়েছে। আপনারা জানেন ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত এবং সোমবার কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ প্রায় 25 বছরেরও বেশি ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার দক্ষতা হলো এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ আমাদের অপোজিশন হচ্ছে পুলিশ। আমরা চাই না আপনার কেসের মামলার বিষয়াদি আরেকজনের জানা হয়ে যাক টেলিভিশনের মধ্যে বললে। এই রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন আদি নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি সে অনেক বছর ধরে আমি ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, কোর্ট অফ অ্যাপিলে অনেক ধরনের কেস আমি করে আসছি, ছোট বড়। আমার অনেক কেসগুলো এদেশের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে জাজ একটা মার্ডার কেসের জন্য সেন্টেন্স দিয়েছে। জাজ যে স্পিচ দিয়েছে সেন্টেন্স দেওয়ার আগে কোর্টের মধ্যে, ক্রাউন কোর্টে, এই সেন্টেন্সিং স্পিচটা আপনারা শুনবেন আজকে ওই ব্যক্তিকে যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল তখন। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে, সেই ঘর থেকে হোক বা কাজের জায়গা থেকে হোক বা রাস্তা থেকে হোক, যেখান থেকেই হোক, পুলিশের স্টেশনে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য, তখন সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে মিটিং করে পুরোপুরি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আপনি ওই ইন্টারভিউ ফেস করবেন। কারণ ওই ইন্টারভিউটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওইটাই ওখানে যে কথাগুলো বলবেন সেগুলো আপনার কেসের ব্যাকবোন হিসাবে কাজ করবে। অনেক একটা অগ্রগতি হয়েছে আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের মধ্যে এবং এটা একটা বিশাল একটা অগ্রগতি। Judges sentencing in high-profile court cases, Crown Court cases, to be televised, and that was announced in January 2020. এটা আপনার বলছিল কি, তারা টেলিভিশনের মধ্যে জাজ যখন স্পিচ দেয় সেন্টেন্সের আগে ওগুলো দেখাবে। আজ আমরা ওই ধরনের একটা প্রোগ্রাম আপনাদেরকে দেখাবো। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলছি আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা প্লে করেন। On 23rd August 2019, after you had attacked and set fire to her 21 years previously on the 18th of April 1998. Jackie was in her early 30s in the 1990s. She was outgoing, optimistic and confident with a wide circle of friends, and was a close and loving mother to her late teenage son, Shane Delliston, and young daughter, Sonna Chandler Kirk. She had wide-ranging interests and a free spirit intending to travel and see the world. She also had a great sense of humour.
which was something that would keep her going later on. Her generosity and open-mindedness led her to give you shelter when you were homeless in 1995 after a chance meeting. You then moved in and began an exploitative and coercive and controlling relationship with her. Your drug and alcohol abuse led her back to drug and drink problems that she had previously conquered. You were abusive and undermined her self-confidence as you became increasingly violent towards her. She became withdrawn from family and friends, and eventually Sonna, now aged around 9 or 10, moved in with Shane because of the intimidating and volatile atmosphere you created in her home. Jackie became too frightened of you to make you leave her house, and she had nowhere else to go. On one occasion, you cracked her cheekbone. On another, she was in hospital with a fractured jaw. On more than one occasion, you threatened to burn her flat down. You frequently threatened to kill her. You repeatedly watched a scene from Reservoir Dogs when a young policeman is tortured in a chair before being set alight with petrol. Jackie described you watching the film with a permanent grin and that you liked seeing the torture. You enjoyed acting like the characters in the film. 3 days before what proved to be the fatal attack in Weston-on-Supermare, when Jackie had refused to give you some money that she had in her bank account, you were violent and aggressive towards her and even locked her in a Bath station toilet, railway station toilet. It was some hours before she was freed by a cleaner. Against that background, Jackie was too vulnerable and scared to refuse when you told her you were using her car to take you both to Plymouth. She agreed so as not to upset you and for fear of another beating. You planned to do really serious harm to Jackie on that trip, nursing some imagined grievance about a former boyfriend of hers. On the journey, you told Jackie that you had arranged for her to be killed by a gangster named Charlie from York, and you boasted that Jackie's name was top of his hit list and it was too late to stop it. You taunted her in the car with the assassin's progress down south. It was not clear if the trip out of Bath was to avoid or to facilitate an encounter with a Charlie, but either way it was said to further disempower and frighten Jackie. And she was very scared because she knew of your capacity for violence, even if she didn't believe the story about Charlie. As you drove away from Bath, you stopped at a petrol station and filled up an empty Coke bottle with petrol. There was no need, the tank had enough petrol. It alarmed Jackie as she had never known you do this before, and she knew of your interest in fires. It reminded her of a previous occasion when you went into her bedroom when she was asleep, and you doused her and the bed with petrol from a metal can. It went over her face and upper body, and you said to her, "I'd just have to chuck a match and you'd go up." The journey diverted to Weston-super-Mare, and you became increasingly agitated and violent and repeatedly and forcefully struck Jackie while you were driving. Your mood was then calmer to begin with in Weston, and you both spent time on the beach and driving around and slept in the car overnight. You were drinking heavily. Later that day, your mood turned hostile. You were both in Jackie's car in the car park in Oxford Street, and you told her that you would torture her. You were swearing and verbally abusing her, and you forced her to do and say what you wanted, to exert total control over her. You then punched her in the face, drawing blood. You ordered her to pass you the Coke bottle full of petrol. You made her bend her head over, down over her knees, and poured the petrol from the Coke bottle over her head and neck, and then you got out of the car. Jackie, who was truly frightened now, had petrol all over her head, in her eyes, and on her hands where she had tried to protect her face. She also got out of the car as she thought it would be safer. You offered her a cigarette, taunting her that it might be her last, and when she refused, you said, "Smoke it or I'll chuck it at you. Let's see how calm you are now." You lit your lighter, and Jackie saw the lighter flame going across her face as she was ignited. You shouted at her to stay away from you, with the lighter still in your hand. Jackie recalled everything slowing down in her head at that point. She could feel her arms on fire and the pain from the burning, and recalled shouting or trying to shout, "Help me."
But beyond telling her to roll over, you did not help her and you did not call for help. She rolled over on the ground, which at first seemed to put out the fire, but it then reignited and you told her to roll again. A passerby alerted a police patrol car and an ambulance was called. They found Jackie no longer in flames now, but still conscious and in agony, with extensive burns. Her teeth and nose were black, and all the hair on her head, eyebrows and eyelashes had been burnt off. Those pictures were too distressing to show to the jury in our recent trial, but in any event they weren't directly relevant. The skin on her face and hands had been burnt off, showing the pink flesh below. She was also bleeding heavily from her nose and upper lip area, and the police officer noticed that your left non-driving hand was covered in blood, which was her blood from you hitting her earlier. When you were asked about what had happened by the first officer to arrive at the scene, you falsely told him that you had dragged Jackie out of the car after she had caught fire and that you had put the flames out. You denied that Jackie had any relatives, which meant that there was a delay in Shane and Sonna being told about their mother, which was gratuitously callous. In your 5 police interviews, you continued to lie about what you had done. At one point, you appeared even to be blaming Jackie, falsely saying that she had spilt petrol on herself when she filled the tank from the Coke bottle, and it was she who then lit a cigarette. Jackie's injuries, as we have heard, were life-threatening and life-changing. When she first arrived at Weston-super-Mare A&E department, it was not clear that she would survive. She was transferred to the intensive care unit at Frenchay Hospital here in Bristol, where she remained for 3.5 weeks, requiring intensive support to keep her alive. She had external significant burns to 35% of her body, including face, neck, chest, hands, torso, upper thighs, and buttock. The burn injuries were full thickness to her neck and upper chest, and deep partial thickness burns to her hands and thighs. She was unrecognisable, as Sonna and Shane have explained. She also had severe inhalation injuries. Her mouth was burnt, and she had burns to her respiratory tract and into her lungs. Her vocal cords were left in a fixed and closed position. A tracheostomy was inserted on the 1st of May 1998, which allowed her to continue breathing, essentially. দর্শক, আপনারা শুনছেন আপনার জাজের স্পিচ। এক ব্যক্তিকে, তার বয়স ছিল তখন 58 ইয়ার্স, যখন তাকে সেন্টেন্স দিচ্ছিল, ভয়ঙ্কর ইনফ্লিক্ট করেছিল ভয়ঙ্করভাবে তার ফর্মার পার্টনারকে। তার পার্টনার ছিল এবং ওকে আগুন জ্বালিয়ে তার বডির মধ্যে তাকে সিরিয়াস ইনজুরি করেছিল, এবং জাজ তাকে সেন্টেন্স দিচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এবং জাজের স্পিচটা আপনারা শুনছেন। A man has been convicted of murdering his former partner, who died 21 years after he doused her with petrol and set her on fire in an attack inspired by a scene in the film Reservoir Dogs. এটা একটা ফিল্ম, একটা হিংস্রতা উস্কাইয়া দেয় এই ফিল্মটা দেখে সে খুব আনন্দ পাইত, এবং এই ফিল্ম দেখে উৎসাহিত হয়ে, যেহেতু এই ফিল্মটা হিংস্রতা উস্কাইয়া দেয়, এবং সেইটা খুব আনন্দ পাইত, এবং সেইটা দেখে সে তার ফর্মার পার্টনারকে আগুন জ্বালিয়ে পেট্রোল দিয়ে তাকে ইন্সপায়ার গায়ের মধ্যে সিগারেটের লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তাকে হত্যা করেছিল। সে মারা গেছে সাথে সাথে না, 21 বছর পর। তাকে এই ইনজুরি করার 21 বছর পর সে মারা গেছে। আপনারা শুনবেন জাজের স্পিচের মধ্যে জাজ যে কারণগুলা দিচ্ছে, কেন তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, আপনারা এখন শুনবেন। আমি এখন একটা শর্ট ব্রেকের মধ্যে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আপনারা জাজের স্পিচটা আবার কন্টিনিউ করব আমরা।
আপনারা শুনবেন কেন তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। সে অ্যাটাক করেছিল 21 বছর আগে এবং 21 বছর পর সে মারা গেছে এবং তার ওই অ্যাটাকের কারণে মারা গেছে, এই জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। আপনারা সেটা নেক্সট সেগমেন্টে শুনবেন। সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমি একটা শর্ট এখন ব্রেকে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আপনারা দেখছেন জাজের একটা ভিডিও আমরা প্লে করছিলাম। জাজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে যে স্পিচ দিচ্ছিল সেই ভিডিওটা আপনারা শুনছেন। ওই ব্যক্তির বয়স ছিল 58 ইয়ার্স। ইনফ্লিক্টেড হরেন্ডাস ইনজুরিজ, ভয়ঙ্কর ভাবে সে আঘাত করেছিল তার ওয়াইফকে এবং এটা কার পার্কের মধ্যে ওয়েস্টার্ন সুপার মেয়ার সমারসেটের মধ্যে এই আপনার অন 18th of April 1998। এই এপ্রিলের 1998-এ সে ওয়েস্টার্ন সুপার মেয়ার সমারসেটের কার পার্কের মধ্যে তার পেট্রোল দিয়ে তার ওয়াইফকে ভয়ঙ্করভাবে ইনজুরি করেছিল এবং 21 বছর পর সে মারা গেছে এবং জাজ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছে। জাজের স্পিচটা আপনারা এখন শুনছেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ রেস্ট অফ দ্য ভিডিওটা আবার প্লে করেন। A tracheostomy was inserted on the 1st of May 1998, which allowed her to continue breathing, essentially bypassing her vocal cords, and it remained in place until her death. She required 14 operations, including skin grafts, and spent 8.5 months in hospital before being released on the 7th of January 1999. Initially, Jackie protected you, but after she learned of a second victim a year later, felt able to tell the police what you had done to her. You intended to inflict really serious violence and cause Jackie really serious harm on that road trip, and it was a planned and premeditated attack. Looking at the case today, I cannot be sure that you filled the Coke bottle with petrol specifically so that you could burn Jackie later and act out the scene from Reservoir Dogs. And I must therefore give you the benefit of the doubt on that point. But there is no doubt that you planned and intended to engage in a gratuitous, deliberate and monstrous attack on Jackie during that road trip, with whatever means at your disposal, and to intimidate her psychologically to cause maximum physical and mental pain over a period of days. In October 1999, Jackie described the devastating and life-changing effect the injuries had had on her, both physically and psychologically. You have heard her statement being read in court today. But even in this statement, she underplayed the extent of her disability and focused on the positive. Sonna and Shane gave a more unvarnished account of how hard it had been for Jackie, as did the medical experts that we heard from at trial. She was always in pain and suffered from depression and nightmares and was suicidal at times. Her courage to survive in defiance of her injuries and trauma shines out in her statement, and she was determined to give evidence at your trial in 2000. As we've heard, you were convicted of causing Jackie grievous bodily harm with intent on the 10th of May 2000. You received a discretionary life sentence with a notional determinate sentence of 18 years and a specified period of 9 years. At the same time as you were convicted and sentenced for the attack on Jackie, you were also convicted of the GBH and rape of another woman on the 23rd of January 1999, who, incidentally, you had started a relationship with shortly after you had burnt Jackie. For those offences, you were given notional determinate sentences of 6 and 8 years, respectively. Jackie and her family were told that she would live for just another 10 years because of the injuries you had caused her.
Against the odds, she survived for more than twice that, to see her children married and to know her grandchildren. With the help of her family, especially devoted Sona and Shane, and good friends, she was determined to lead as full a life as she could. But her injuries and disfigurement were horrific. Her lungs and breathing were permanently damaged, and breathing was difficult. Eating and drinking was hard because of both her very restricted mouth opening and the tracheostomy. She was in and out of hospital and the GP surgery with complications for the rest of her life. Although she had no vocal cords, she tried to learn to speak again, but it was very challenging and frustrating for her not to be understood. She suffered abuse in the street because of the extent of her facial scarring, but she soldiered on and continued to go out when she could. In August 2019, Jackie's intestines became swollen for some unknown reason. The extensive scarring to her body meant that, unlike normal skin, her abdomen could not expand to accommodate the swelling. As a result, the pressure inside was too great. Her diaphragm ruptured and her bowel forced its way up into her right lung cavity, causing her lung to collapse and impacting on her breathing. She was too frail for surgery, and the doctors had to tell Sona and Shane that her life could not be saved. Shane and Sona rushed to be with her, comforting and loving her in her final few hours as she died. Even then she was fearless, asking Sona to tell her if she was dying. You had caused her death by setting fire to her, and as the jury unanimously found, you had murdered her. Jackie's death caused unimaginable pain for her children and family. I want to pay tribute to the courage of Sona and Shane for their victim impact statements, eloquently describing their mother and their loss. I couldn't help thinking what a credit they both were to themselves and to Jackie, and how proud she would have been if she could have heard Sona read her statement in court today, just as they were so proud of her. I shall now turn to you. You were born on the 23rd of May 1964 and are now aged 58. You were 33 when you set fire to Jackie and 55 when she died. You do not appear to have had a troubled background. You did well exams and qualified as an electrician. You have, however, got a considerable number of previous convictions, 9 convictions. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। খুবই আপনার লোমহর্ষকর ঘটনা এটা, এবং জাজ সিস্টেম্যাটিক্যালি ক্রনোলজিক্যালি ঘটনাটার মেইন পয়েন্টগুলো বর্ণনা করছে। এবং she was Jacqueline Clark, mother of 2, was in hospital for 9 months. 9 মাসের জন্য সে হসপিটালে ছিল, following the attack, and suffered burns to 35% of her body. তার বডির প্রায় 35% আগুনে আপনার পুড়িয়ে দিয়েছিল সে, requiring আপনার ট্র্যাকোটমি মানে আপনার and operations including skin grafts, মানে ট্র্যাকোটমি হচ্ছে একটা শ্বাসনালীর মধ্যে আপনার মানে করা, অস্ত্রোপচার করা, যে অপারেশন করতে হয়েছিল তার শ্বাসনালীর মধ্যে, এবং অন্যান্য স্কিনের বিভিন্ন পার্টের মধ্যে তাকে অপারেশন করতে হয়েছিল। বিরাট আপনার এটা ভয়ঙ্কর একটা আঘাত, এবং সেই আঘাতের পর 21 বছর পর সে মারা গেছে। In 2000 he was convicted of grievous bodily harm with intent relating to Miss Clark following trial in the Bristol Crown Court. ওইখানে তাকে grievous bodily harm এর জন্য তাকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল 2000 সালে ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে তাকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল। কিন্তু ওই 2000
সালের পরে 21 বছর পর সে যখন মারা গেছে তখন তাকে আপনার মার্ডারের জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দর্শক, আমি আবার কন্ট্রোল রুমকে আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা প্লিজ ভিডিওটা আবার প্লে করেন। For 18 offences between 1986 and 1997, matters such as theft, burglary, public order offences, and drink and drug offences. Although none were for serious violence, you were convicted for assault occasioning actual bodily harm, which cannot have been a trivial matter since you received a 9-month custodial sentence. And shortly before this offence, you were convicted for possession of an offensive weapon. But since there were no serious violence matters, I shall treat your previous convictions as neither an aggravating nor a mitigating factor, but merely neutral. At 16, you were experimenting with drink and drugs, and by 21, you were injecting amphetamine, and you were a heroin addict by 23. You were unsuccessful in breaking free from drink and drugs and have been drinking heavily for several days when you attacked Jackie in 1998. After your sentence in 2000, you were released from prison on the 25th of September 2015 when the parole board considered it safe, but you were recalled on the 8th of June 2018. You had resumed drinking and were not open and honest with your offender manager. You have now acknowledged that you're an alcoholic and have enrolled in the Alcoholics Anonymous 12 Steps program. On 2nd April 2019, you were again released on licence with a number of conditions until you were recalled to prison for this matter. I have read the parole board papers. I can see that there are some positive steps that you have tried to take to acknowledge your issues around alcohol, and you have expressed a desire to practice abstinence. But until recently, you have also continued to minimise your responsibility for your crimes, blaming the offences on alcohol and also at times partly on the victims. I've taken account of the statement from the mother of your 2 children from 40 years ago that I was given this morning at court, but I cannot accept her assertion that you have always been remorseful in light of 2 matters: firstly, your behaviour after the attack, and secondly, the full file of parole board papers. You have, however, now accepted that the violence against Jackie was planned and that the road trip was a ruse to carry out the attack. You have acknowledged what the parole board rather politely describe as your adversarial attitudes to women, and you now admit having sought revenge out of jealousy and perceived slights when you attacked Jackie. You were also candid enough to admit to the parole board that when you panicked after you had set fire to Jackie, your panic was more for your own safety than for Jackie's. To your credit, your behaviour in custody has been largely good. On one occasion, you were described as a model of an enhanced level working prisoner, and I have also noticed that you received an excellent reference from the manager of the Great Dane Adoption Society when you did Community Service Day release. Murder is so serious an offence that a life sentence is mandatory, and I must specify the minimum term of imprisonment which you will be required to serve by reference to Schedule 21 of the Sentencing Act 2020, as I am satisfied that the date of the offence of murder was committed on the day that Jackie died, for the reasons set out in my separate judgment. I conclude that the starting point for your offence under the schedule must be 30 years, as the seriousness of the offence is particularly high for a number of reasons. Your conduct was sadistic from the build-up to the attack, from the time you left Bath 2 to 3 days earlier, and deliberately setting her head and chest on fire as you did. Anyone who uses petrol in an attack on others must be aware of the level of seriousness of their actions, and your use of
when your attack was planned and premeditated, even though I accept you did not bring it to the scene in the formal sense. Deliberately causing really serious injury by fire is likely to involve agony for the victim and the possibility of permanent injury or disfigurement, just as it did here, even when there is no intention to kill. Mr. Tarani has relied on the case of Dunstan to argue for a starting point of 25 years in a case of death by fire. But Dunstan is something of an outlier amongst the authorities. More relevant is the recent case of Stanciu, which endorsed the Lord Chief Justice's judgment in Jones of 2005, that deliberately causing really serious injury by fire may justify a 30-year starting point. Dunstan was not referred to in Stanciu, but the court in Stanciu will no doubt have been aware of it. There are also important differences in the facts between the cases. Unlike Mr. Dunstan's attack on his victim, your attack on Jackie was premeditated. But even if I had accepted this 25-year starting point urged on me by your counsel, there were so many aggravating দর্শক আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ এই ব্যক্তি আপনার 15 ইয়ার্স প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করেছিল তাকে গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম করার জন্য বাট was arrested again in June 2021 following Miss Kirk's death in 23rd August 2019 at the age of 61 সে 15 বছর আপনার মানে প্রিজনের মধ্যে ছিল তাকে গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম করার জন্য কিন্তু জুন 2021 সালে তাকে আবার অ্যারেস্ট করা হয়েছিল যখন এই মহিলা তার পার্টনার যখন মারা গেছে 23rd of August 2019 এ তার বয়স ছিল তখন 61 বছর 61 ইয়ার্স এবং তাকে আবার প্রিজন মানে আবার এই মার্ডারের জন্য তাকে চার্জ করা হয়েছিল এবং তাকে ট্রায়াল ফেস করতে হয়েছিল and this man has been convicted of murdering his former partner who died 21 years after he doused her with petrol and set her on fire আপনি শুনছেন আপনারা জাজের স্পিচের মধ্যে জাজ একটার পর একটা ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছিল সে তাকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার তার বডির 35% আপনার 35% আপনার আগুনে পুড়ে গিয়েছিল এবং 21 বছর পর সে যখন মারা গেছে তাকে মার্ডারের জন্য কনভিক্টেড করা হয়েছিল আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আপনারা আবার এই জাজের স্পিচটা শুনবেন আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আমরা আবার আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আপনারা শুনছেন ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ যে স্পিচ দিচ্ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে এই ব্যক্তিকে সে অনেক বছর আগে 1998 সালে সে তার ওয়াইফকে তার পার্টনারকে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে একদম সিগারেটের লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে তার বডির 35% আপনার আঘাত করেছিল মারাত্মকভাবে ভয়ঙ্করভাবে তাকে তখন দেওয়া হয়েছিল গ্রিভিয়াস বডিলি হার্মের জন্য কিন্তু 21 বছর পর সে যখন মারা গেছে তাকে আবার অ্যারেস্ট করা হয়েছে মার্ডারের জন্য এবং কনভিক্টেড হয়েছে মার্ডারের জন্য এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে জাজ প্রসিকিউটিং কাউন্সিল যে পুলিশের যে ব্যারিস্টার রিচার্ড স্মিথ কিংস কাউন্সিল সে জুরিকে বলছে কি দ্য সিভিয়ার বার্নস inflicted on Miss Kirk, including to her face, neck, chest,
thighs, buttocks played a significant part in her death. এবং যে প্রসিকিউটর যে ছিল সে বলছে কি তাকে এমনভাবে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়েছিল যেখানে তার চেস্টের মধ্যে, নেকের মধ্যে, ফেসের মধ্যে, থাইয়ের মধ্যে, বাটকে এবং এত সিগনিফিক্যান্ট ইনজুরি করা হয়েছিল যার পর সে 9 মাস হসপিটালে ছিল, 21 বছর পর সে মারা গেছে এই সিগনিফিক্যান্ট এই ইনজুরির জন্য। Therefore, we say that good sense and the law says that this defendant should be accountable for the full consequences of what he did, Mr. Smith said. এই যে প্রসিকিউটর সে বলছে কি এই ব্যক্তিকে তার পরিণতির জন্য তাকে দায়ী করতে হবে, সেই দায়ী এটার সবকিছুর জন্য, তার অ্যাকশনের জন্য, কনসিকুয়েন্সেস যেটা আছে সেটার পরিণতির জন্য তাকেই মানে ফেস করতে হবে, সেই দায়ী হবে। The prosecution says that this defendant can be described as having murdered the victim. যদিও সে 21 বছর পর মারা গেছে, মারা যাওয়ার কারণটা হচ্ছে কি যে সিগনিফিক্যান্ট যে তাকে আঘাত করা হয়েছিল, ইনজুরি করা হয়েছিল আগুন জ্বেলে দিয়ে তার বডির মধ্যে, ফেসের মধ্যে, নেকের মধ্যে, বাটকের মধ্যে, থাইয়ের মধ্যে, চেস্টের মধ্যে, সেই মারাত্মক ভয়ঙ্কর এই আঘাতের জন্য 21 বছর পর সে মারা গেছে। সুতরাং আমাদেরকে বলতে হবে সেই এই ভিকটিমকে মার্ডার করেছে, হত্যা করেছে এবং তাকে কনভিকশন করা হয়েছে। আপনার জুরি তাকে মানে কনভিক্টেড করেছে এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। আপনারা জাজের স্পিচ শুনছেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন। Features in your case that would have required an uplift to over 30 years, it becomes a distinction that would make no difference to the overall sentence. So having reached a starting point, I must then consider any aggravating features that are not already factored into the starting point itself. These are, in your case, the history of your pattern of increasing violence towards Jackie, her vulnerability as your partner, and the abuse of trust that that entails, the chilling way in which you forced her into submission and tried to bend her to your will with your abusive behaviour and your misogyny over the months and years, your extreme state of drunkenness over the entire trip to Weston-super-Mare is also an aggravating feature. So too is your cowardly behaviour after you had set Jackie on fire, ordering her to stay away from you to protect yourself from getting burnt, rather than helping to extinguish the fire. You did not even get the duvet from the car for her. Yet even whilst drunk, you had the audacity to play the hero to the police when first asked about what happened. You then maintained your lies in 5 police interviews, making up a story about a group of yobs and suggesting it was Jackie's fault for spilling the petrol onto her own clothes and lighting a cigarette. But there are 2 further outstanding, significant aggravating features. The first aspect is the level of sadism and extreme nature of the attack, culminating in the fire on the road trip, which takes it above the factors built into a 30-year starting point. It was just so callous and so brutal. The second is the physical and mental suffering and terrible scarring that Jackie has endured for 21 years when she tried to make the best of what was left of her life. As she described it, every time she looked in a mirror or saw the response of others to her scarring, or even touched her face, she was reminded of what you had done. It was compounded by the impact on her family and friends. We have heard this morning how Sona, aged just 13, assumed a parental and carer's role which robbed her
of a normal teenage and mother-daughter relationship. Jackie's determination to make the best of things by taking up photography as she could not use her hands to paint, by getting a dog, Molly, to keep her company, and her bravery at ignoring the reactions to her scarring, do not mask the restricted demi-life she led throughout that time. What a remarkable and impressive woman she must have been. You have very little personal mitigation. You were not a young man when you did this and cannot say that you were in an immature youth, nor have you turned your life round since 1999. The parole board considered that you remained a danger for a number of years after you were eligible to be considered for release. When you were released on licence in 2015, your behaviour led to you being recalled to custody within 3 years as you had returned to drinking, knowing actually that drinking was linked to your violence against women. In some cases, where there is a lengthy delay between an unlawful act and death, a defendant is entitled to considerable credit for having made the most of themselves, particularly when the assault that caused the later death occurred when they were young. But that does not apply in your case. The best that can be said is that you now have some insight into your difficult relationship with alcohol and some awareness of your misogyny. Also, little weight can be given to you for the passage of time because of the horrendous injuries and reduced quality of life that Jackie and her family endured over that same passage of time. Their plight is relevant too. I accept, of course I do, that you had no intention to kill Jackie, which is ordinarily an important mitigating factor. But again, in your case, this has reduced significance, almost to vanishing point, because the risk of her dying from what you did to her was so obvious, even if it was not your intention. I acknowledge that when you saw her in flames, you were shocked and said to her that you did not intend it to happen. But if you had দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ স্পিচ দিচ্ছিল এই ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে, এবং জাজ একটার পর একটা ঘটনাগুলো সুন্দর মতো আপনার বলে যাচ্ছিল কি কি কারণে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছিল, এবং ঘটনাগুলোকে খুব সামারাইজ করেছিল, মেইন পয়েন্টগুলোকে, এবং যা যারা উল্লেখ করেছে তার মিটিগেটিং ফ্যাক্টর ছিল নট অত বেশি ছিল না, এবং কি কি ঘটনাগুলো করেছে বিভিন্ন অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরগুলো সে আপনার স্পিচের মধ্যে বলছিল। During the 3-week trial, medical experts told the jury how Craig's actions 21 years ago and had made a more than minimal contribution to her death. আপনার ডাক্তারদেরকে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়েছিল, এক্সপার্ট উইটনেস দিয়েছিল, তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, এভিডেন্স তারা প্রডিউস করেছিল, তারা বলতেছিল কি তার আঘাতটা অনেক কন্ট্রিবিউশন ছিল তার মৃত্যুর জন্য, মোর দেন মিনিমাল, এটা কোনো সামান্য কন্ট্রিবিউশন ছিল না, এটা মিনিমাল থেকে বেশি ছিল, যার জন্য সে 21 বছর পর মারা গেছে এই আঘাতের কারণে। ডাক্তাররা সেটা তাদের রিপোর্টের মধ্যে বলছে। The jury unanimously found Craig guilty of murder. জুরি তারা 12 জনের 12 জনেই তারা সবাই মিলে একসাথে তারা বলছিল সে গিলটি। এটাকে বলা হয় ইউনানিমাস ভার্ডিক্ট, প্রত্যেক জুরি মেম্বাররা একমত হয়েছিল। এবং জাস্টিস স্টেসি, আপনারা শুনছেন আমার সাথে যিনি আছেন, ভিডিওটা প্লে করছি আমি, এবং সেই জাস্টিস তার নাম হলো স্টেসি, thanked the jury for their work during the trial. সে জুরি মেম্বারদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিল তাদের এই হার্ড ওয়ার্কের জন্য, তাদের এই সিদ্ধান্তে
উপনীত হওয়ার জন্য। মনে রাখবেন ক্রাউন কোর্টে যখন গিলটি ভার্ডিক্ট হয়, এটা জুরির ভার্ডিক্ট, এটা জাজেরা আপনার গিলটি বলে না, জুরি বলবে যে গিলটি ভার্ডিক্ট দিবে এবং তারপর জাজ তাকে সেন্টেন্স দিবে এবং জাজ তাদেরকে বলছে কি, বাই ইউর ভার্ডিক্ট ইউ হ্যাভ এনশিওরড দ্যাট জাস্টিস হ্যাজ বিন ডান। তোমাদের এই যে রায়ের মাধ্যমে তোমরা একটা প্রমাণ করেছ, নিশ্চিত করেছ যে তার একটা বিচার হয়েছে। The judge remanded Craig in custody and said he would be sentenced at the court on 9 November 2022. ওই দিনেই তাকে সাজা দেওয়া হয় নাই। জাজ বলছে কি তাকে এখন কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হোক, সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হোক এবং তাকে সেন্টেন্স দেওয়া হবে 9th of November 2022-তে। আরো যেদিন তাকে ভার্ডিক্ট দিয়েছে গিলটির জন্য ওই দিন না, তার পরে আরেকটা দিন জাজ ধার্য করেছিল। এবং স্টিভেন ক্রেইগ jailed for further 15 years for murdering girlfriend who died 21 years after he set her on fire, এবং তাকে আবার কারাদণ্ড দিয়েছিল, কিন্তু একটা মিনিমাম একটা টাইম জাজ ধার্য করেছিল। এই ব্যক্তি covered Jacqueline in petrol and set her alight in a car park in Weston Supermare, Somerset in April 1998. April 98-এ সমারসেটের কার পার্কের মধ্যে, সুপারমেয়ার কার পার্কের মধ্যে তাকে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে তাকে আপনার মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল এবং she died due to medical complications in August 2019, এবং 2019 সালের অগাস্টে এই মেডিকেল কমপ্লিকেশনের জন্য সে মারা গেছে। আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা আবার রেস্ট অফ দ্য পার্টটা আপনারা কন্টিনিউ করেন প্লিজ। Done something more to help her other than ordering her to roll over and keep as clear from her as possible, it would have been more to your credit. You have already been sentenced for causing Jackie grievous bodily harm with intent, and as a matter of justice, you must not serve longer in custody because you have been sentenced for 2 offences based on identical facts. The proper way of dealing with this is to reduce the minimum term that I impose by the total amount of time that you have spent in custody for your attack on Jackie. And by that I mean from you being remanded in custody before the first trial to serving part of the notional determinate sentence. It also includes the time after the specified period of 9 years when the parole board did not consider you safe to be released. And it also includes the 2 periods when you were recalled to custody after you had been released on licence. The total period of your incarceration related to the offence on Jackie as at today's date is agreed at 18 years, 11 months and 25 days. So from a starting point of 30, the aggravating factors of such cruel behaviour towards Jackie, so lacking in humanity for the reasons I've set out, would take the tariff to 35.5 years. But you are entitled to some allowance for your limited mitigation, your lack of intention to kill, the progress such as it is that you have made in prison, and more minimally still, the passage of time. I've also taken account of your sense of disappointment that after having been released in 2019, because of Jackie's death, you are now facing a second long period of imprisonment based on exactly the same facts. Those mitigating factors would entitle you to a total deduction of 18 months from the minimum period appropriate for your offence, which would therefore take it to 34 years. Taking into account the period of 18 years, 11 months and 25 days, I therefore set the minimum term at 15 years and 5 days. In other words, if I can put it more simply, your murder of Jackie justifies a total minimum term of imprisonment
of 34 years in your life sentence. But because you have already served nearly 19 years for causing the grievous bodily harm that she so bravely endured for 21 years, the term I now impose of 15 years and 5 days is the balance that would bring the total minimum term to 34 years. It's important that you and everyone concerned with this case should understand what this means. The minimum term is not a fixed term after which you will automatically be released. It is the term that must be served before the parole board can undertake their first review of the case. They will then review the risk that you present at that stage and will consider whether you can properly be released from custody, subject to licence, and if so, what the terms of that licence should be. If you are released, you will be subject to licence for the rest of your life. If, for any reason, your licence is revoked, you'll be recalled to prison to continue to serve your life sentence in custody. It follows that unless and until the parole board consider that your release is appropriate, you will remain in custody. Finally, I'm required to state in open court that a surcharge of £190 imposed by Section 42 of the Sentencing Act 2020 applies in your case. And perhaps finally, the last word should go to the family of Jackie for all that they have endured and the way they have stood by her and cared for her over this long and difficult period. And finally, can I thank all the lawyers in this case who've helped with this difficult and distressing case. Thank you very much indeed. জাজের স্পিচ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। জাজ বলছে কি তার মিনিমাম তাকে 34 বছর প্রিজনে থাকতে হবে। যেহেতু সে 19 বছর অলরেডি গ্রিভিয়াস বডিলি হার্মের মধ্যে প্রিজনে ছিল, তাকে আরো 15 ইয়ার্স থাকতে হবে। ওর পর তাকে ছাড়বে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। প্যারোল বোর্ড তখন রিভিউ করবে আরো 15 ইয়ার্স পরে, টোটাল 34 ইয়ার্স মিনিমাম টাইম যেটা, সেটা যখন শেষ হবে তাকে ছাড়া যাবে কিনা সেটা। তারা যদি মনে করে হি ইজ স্টিল রিস্ক টু দ্য সোসাইটি, তখন তারা তাকে ছাড়বে না। এটা হইল প্যারোল বোর্ডের উপরে ডিপেন্ড করবে। So a man has been sentenced for a further 15 years in prison in addition to the 18 he has already served for setting his partner on fire and causing her death 21 years later. এবং তার এই মারাত্মক জখমের জন্য 21 বছর পর সে মারা গেছে। he served more than 18 years in prison for the attack, but following her death in August 2019, he was arrested again and charged with her murder, and he was found guilty unanimously. সবাই একমত হয়েছিল এবং জুরি বাই ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্ট। এটা 21 বছর পর সে মারা গেছে। At sentencing on Thursday, যে ওইটা আপনার 9th of November 2022 যখন সেন্টেন্স দিচ্ছিল এবং জাস্টিস স্টেসি তাকে ডেসক্রাইবড ক্রেইগস কন্ডাক্ট as sadistic, যে তোমার ব্যবহারটা ছিল খুবই দুঃখজনক, and the attack as planned and premeditated, তোমার যে অ্যাটাক করেছো এটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল এবং প্ল্যান করা ছিল, তোমার একটা মানে পরিকল্পিতভাবে তুমি তাকে এটা করেছো। handing him a total minimum term of 34 years, তাকে মিনিমাম 34 বছর প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে। মনে রাখবেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, 34 বছর মিনিমাম থাকতে হবে, ওর পরে প্যারোল বোর্ড ডিসিশন নেবে তাকে ছাড়া যাবে কিনা সেটা। এবং জাজ বলছে কি your conduct was sadistic, তোমার ব্যবহার মানে আচরণটা ছিল খুবই দুঃখজনক। deliberately setting her head and chest on fire, তার মাথা এবং বডির মধ্যে চেস্টের মধ্যে তুমি ফায়ার
সেট আপ করেছিল এবং chest on fire the way you did, she told him, যে যেভাবে তুমি করেছো এটা খুবই দুঃখজনক, তুমি ইচ্ছা করে এইভাবে তাকে আঘাত করেছিল। Anyone who uses petrol must be aware of the level of seriousness of their actions. It was just so callous and so brutal. সে বলছে কি যে কোনো কেউ পেট্রোল ইউজ করবে তাদের জানা উচিত এটার পরিণতি কি হতে পারে, এটার পাশবিকতা কি হতে পারে, এটা খুবই নিষ্ঠুর এবং খুবই পাশবিক তুমি এই হত্যাযোগ্যটা, সেটা জাজ বলছেন। এবং she added, you had no intention to kill Jacqueline, but in your case this has reduced significance almost to vanishing point, because the risk of her dying from what you did to her was so obvious. যে তোমার কোনো ধরনের মিটিগেশন নাই, তোমার এটা তার যে মারা যাবে এটা অবভিয়াস ছিল তোমার এই নিষ্ঠুর মানে ব্যবহারের জন্য। দর্শক, এটা আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আবার রিপিট দেখবেন। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক, ইউটিউব লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগল সার্চ করলেও এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের টুইটারের মধ্যে আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।